ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቦቴክ ቻናል ተከታታዮች እንደምን አላችሁልኝ? እኔ ሲስተር መቅደስ ነኝ። በዛሬ ቪዲዮ ሞዴል ኤግዚት ኤግዛም 2 ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በባለፈው ቪዲዮ ሞዴል ኤግዚት ኤግዛም 1 ብዙ እንዳተረፋችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ ከተከታተላችሁ ለነርሲንግ ኤግዛም የሚሆን የኤግዛም ቲፕ መጨረሻ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። The first question says that a 13-month-old child was brought to the health center with the complaint of cough of 3 weeks duration. The nurse identified that the father of the child is on the initial phase of TB treatment and the child also had a low-grade fever. What is the most appropriate initial step to do for this child? A. Refer urgently to the hospital. B. Initial isoniazid as a TB prophylaxis. C. Put the child on anti-TB treatment. D. Counsel on the diagnosis of TB exposure. So when we ጥያቄው መጀመሪያ ምንድነው የምናደርገው? ከጥያቄዎቻችን ፋይንዲንጎችን እንፈልጋለን ላይክ አንሰሩን ከመሄዳችን በፊት ማለት ነው። So a 13-month-old child was ምን አለው have complaint of cough of 3 weeks duration. Like 3 weeks duration and የቆየ ሰዓት that means that of ለምሳሌ persistent የሆነ a cough that is lasting 3 weeks ወይም ደግሞ greater than or equal to 14 days ምንድነው የሚያመለክተን? is primary symptom of pediatric pulmonary TB ያመለክተናል። The other one is there is clear exposure. The nurse identified that the father of the child is on the initiation phase of TB treatment. ይሄ ደግሞ ምን ያመለክተናል? The child has documented close contact እንዳለው the father who is actively being treated for TB ወይም ደግሞ initial phase ያለ ትሪትመንት ላይ እንዳለ ያመለክተናል። ይሄ ደግሞ ፋዘሩ was highly infectious መሆኑን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። The other one is constitutional symptom ምንላቸዋለን። ይሄ የምንለው the presence of low grade fever further support active disease rather than exposure ማለት ነው። active disease መኖሩን ነው የሚያመለክተው ማለት ነው። So because the child is symptomatic that means that of cough and fever አለው። The other one is has close contact ስላለው they have highly probably active TB እንደሆነ ያመለክተናል ማለት ነው። So for the answer for this question is put the child on the anti-TB treatment ይሆናል ማለት ነው። ሌሎቹ መልሶች ደግሞ ለምንድነው የማይሆኑት ብለን ካየን የመጀመሪያው ምን ይላል? A. Refer urgently to the hospital. ይሄ ደግሞ while the patient the pediatric TB can be complex ሊሆን ይችላል ግን እንደዚህ ወደ urgent የሆነ ትሪትመንት እንደምንለው ሪፈር የምናደርገው immediate refer የሚያስፈልጋቸው like እንደ severe respiratory distress suspect TB meningitis ወይም severe acute malnutrition ምናምን ከሆነ ነው ማለት ነው። እዚህኛው ግን pediatric TB ያለበት child ምንድነው is have stable ነው stable መሆኑ with stable low grade symptom and then ግን have clear source of infection አለው ግን it's not urgent ወደ emergency የሚያደርገው ነገር የለም ማለት ነው። B ላይ ደግሞ initiate isoniazid ደግሞ preventive therapy የምንሰጠው for children under 5 years old who exposed to TB ለቲቢ exposed የሆነ but completely asymptomatic እዚህ ጋር ግን ስናይ symptomatic የሆነ እንደ cough ምናምን እያሳየ ነው ማለት ነው half fever እዚህ ጋር ግን initiate የምናደርገው as a prophylaxis የምንጠቀመው like exposed under 5 years old who are exposed to TB but completely asymptomatic ለሆነ ነው ማለት ነው። D ላይ ደግሞ ያለው counsel on the diagnosis of TB exposure like counseling the family is important component of care now ግን it is supportive action. So the immediate high priority clinical action is to initiate treatment to alter the disease progression ማለት አሁን ላይ immediate የሆነ
high priority የሚሰጠው ምንድነው? is to initiate ትሪትመንቱን ምን ማድረግ ነው? initiate ማድረግ ነው ማለት ነው። The second question says out of a 10-month-old HIV exposed infant was brought to the under 5 clinic for routine checkup. The nurse immediately took DBS sample and found DNA PCR test positive. What is the most appropriate initial step the nurse should do? A. Take DBS to repeat viral test. B. Start ART as soon as possible. C. Start cotrimoxazole immediately. D. Start RVI prophylaxis immediately. So, ከምንድን ነው የምንነሳዋለን ሁሌ from the question ነው ማለት ነው። ኩዌሽኑ ላይ ምን አይነት ፋይንዲንጎች አሉ ብለን ማየት አለብን ማለት ነው። in the HIV management positive DNA PCR means that of polymerase chain reaction ማለት ነው። so polymerase chain reaction DNA ቴስት ይደረጋል on the dried blood spot DBS ማለት dried blood spot ማለት ነውና the sample confirm HIV infection in infant. So DNA PCR ቴስቱ በDBS ሳምፕል ላይ ቴስት ሲደረግ ፖዚቲቭ ከሆነ ይሄ ምን ኮንፊርም ያደርግልናል? the HIV infection in infant መኖሩን ያመለክተናል ማለት ነው። So for any infant under 12 months of age who tests positive for HIV ምንድነው? Like infant that is 12 months of age under ሆነው ምን ሪኮመንድ ያደርጋል? WHO guideline ምን ሪኮመንድ ያደርጋል? It's immediate initiation of antiretroviral therapy RT start እንዲያደርግ እንትን ሪኮመንድ ያደርጋል ማለት ነው። So the answer for this question is start ART as soon as possible ይሆናል ማለት ነው። So why the other option is not correct ወይም ደግሞ incorrect የሆነበት ምክንያት A. Take DBS to repeat viral tests. አሁን እዚህ ጋር while a second sample is taken to confirm positive diagnosis sample ለማድረግ diagnosis ለማድረግ ቴክ ሊደረግ ይችላል ግን ይህን ዌት ማድረግ የለብንም። we do not wait for this result to begin therapy begin ለማድረግ ዌት ማድረግ የለብንም ማለት ነው። the priority to start ART immediately ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሲ ላይ ያለው ደግሞ start cotrimoxazole immediately ያለው ደግሞ like as an HIV exposed የሆነ infant the child should already have been on cotrimoxazole preventive therapy as a preventive therapy መውሰድ አለበት ማለት ነው። since 4 to 6 weeks of age to prevent opportunistic የሆኑ ኢንፌክሽኖችን like pneumocystic pneumonia እንትን ለማድረግ ለመከላከል ኮርቲሞክዛዞል መውሰድ አለበት ማለት ነው። ዲ ላይ ያለው ደግሞ start ARV prophylaxis immediately ይሄ ደግሞ ARV prophylaxis ምንላቸው እነ ኒቮልፒን or ዚዶቪዲን ምንላቸው ናቸው። is given to healthy exposed infant to prevent transmission like healthy የሆነ ግን exposed ለሆነ ኢንፋንት ይሰጣል ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር ግን ስናይ ኢንፋንት ፒሲአሩ ምንድነው ኦልሬዲ ፖዚቲቭ ነው። ፒሲአር ፖዚቲቭ ከሆነ ደግሞ ይሄ ምን ያመለክተናል? it's not exposed ሳይሆን from exposed to infected ሆኗል ማለት ነው። so like infected ለሆነ ደግሞ prophylaxis is not sufficient አይሆንም ማለት ነው። so starting ART as soon as possible is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። The third question, a 4-year-old was brought to the health center with the complaint of cough of 3-day duration. On assessment, the nurse observed that the child has inspiratory stridor and barking cough.
what is the most likely diagnosis of this patient? A. Croup, B. Pneumonia, C. Pulmonary TB, D. tonsil pharyngitis. ስለዚህ first ምን እናደርጋለን? we have to assess the findingዎችን እንፈልጋለን ማለት ነው from the question. So there is ምን አላሉ the 4-year-old was brought to health center with complaint of cough of 3-day duration complaint እያደረገ ነው on the assessment ደግሞ nurse observed the child has inspiratory stridor and barking cough እንትን አድርጋለች ማለት ነው so for this finding ከኢንስፓራቶሪ stridors and barking cough ጋር relate የሚያደርግ diagnosis የትኛው ነው so ምን እናያለን the combination of barking cough and inspiratory stridor ምንለው it is high pitch የሆነ sound ነው when the breathe in በሚያደርጉበት ጊዜ የሚሰማ when oxalate ሲደረግ የሚሰማ sound ነው ማለት ነው so እነዚህ barking cough እና respiratory stridor is clinical hallmarker of group ይሆናል ማለት ነው so the other option are incorrect የሆኑበት ምክንያት for example pneumonia እና pneumonia while pneumonia present with cough አለው and typically involve lower lung tissue ላይ ነው involve የሚሆነው እና key የሆኑ clinical ሳይኖቹ tachypnea that means fast breathing chest injuring አለው not stridor or barking cough ማለት ነው pulmonary TB የምንለው ደግሞ as seen in long-term respiratory cases ላይ ነው የምናየው እና pulmonary tuberculosis present with have chronic persistent cough አለው that lasts 2 weeks or longer ሊያደርግ ይችላል እና ደግሞ like combined by weight loss poor weight gain እና night sweat ሊኖር ይችላል ማለት ይችላል ምን አይነት pulmonary TB የሚገልጽ ሲምፕተሞች አላየንም ማለት ነው tonsil pharyngitis የምንለው ደግሞ this is an infection of the back of throat and tonsil ነው where it cause severe የሆነ sore throat difficulty of swallowing and fever ሊኖር ይችላል and sometimes muffled የሆነ voice or swallowed lymph node ልናይ እንችላለን ማለት ነው so it's not typically cause barking cough or respiratory stridor show ያደርግልንም ማለት ነው so the answer for this question is group ይሆናል ማለት ነው number 4 question a child was brought to a pediatric OPD with the clinical feature of nasal congestion sneezing lacrimation and conjunctiva suffocation the nurse diagnosed the child with pertussis what is the most likely finding that could support the nurse suspicion A. Dyspnea, B. Rhinorrhea, C. Lower grade fever, D. whooping cough. So the number 4 question say that what is the most likely finding that could support the nurse suspicion? Nurse like my features nasal congestion, sneezing, lacrimation, and conjunctiva suffocation and then the nurse diagnosed the child was pertussis እንደሆነ diagnose አደርጋለች ግን what is the most likely finding that could support like ከነዚህ ሲምፕተሞች like suspicion support የሚያደርግላት እንትን ነው የምንመረጠው ማለት ነው so the clinical conjunctiva suffocation ወይም ደግሞ redness of the eye this is the lateral stage of the pertussis ማለት ነው this initial stage that lasts 1-2 weeks ነው last የሚያደርገው ማለት እነዚህ አሁን የተጠቀሱት ሳይንስ ሲምፕተሞች ማንን ካተገራይዝ ያደርግልናል lateral stage of pertussis ወይም ደግሞ initial stage ነው ማለት ነው the like support የሚያደርጉት ደግሞ to definitely support the suspicion support የሚያደርግልን ደግሞ is not just a standard upper respiratory infection like the second stage are like
ይሄም ሰከንድ ስቴጅ የምንለው አለ paroxysmal stage የምንለው ማለት ነው so the hallmarker finding or the most definitive supportive finding is development of interpretative coughing spasm ወይም ደግሞ paroxysmal የምንለው አለ ማለት ነው እና this cough followed by long forced respiration that produce classic high pitch የሆነ sound ይኖረዋል ማለት ነው so this sound is ምንለው አለ whooping cough የምንለው ማለት ነው so ይሄንን ሰፖርት የሚያደርግልን ዲ ላይ ያለው whooping cough ይሆናል ማለት ነው why the other option is less supportive የሆነው ምክንያት ደግሞ the first a on dyspnea ስናየው while the child experience transit የሆነ shortness of breath ወይም ደግሞ apnea during coughing ሊኖር ይችላል ግን generalize የሆነ dyspnea that means difficulty of breathing if it is like more characteristic of acute asthma bronchitis pneumonia no rather than ፕሮሲሽን አይደለም እንትሚልልን ማለት ነው more of support የሚያደርገው ማለት ነው in the processes like transit የሆነ shortness of breath ሊኖር ይችላል ግን generalized difficulty of breathing በፓርቲሽን ናይም ማለት ነው other one is rhinorrhea ስንል ደግሞ it's rhino of nose is already part of initial የሆነ ለምሳሌ there is initial አለ and the secondary stage አለ so in the initial stage there is rainy nose already there is rainy nose ይኖራል ማለት ነው the other one is since ስናየው ደግሞ low grade fever in the pertussis there is febrile የሆነ disease ነው that means the fever is minimal or absent ነው ማለት ነው so the child present with high or prominent fever alongside a severe cough is not it's aware of from the classical pertussis aware ነው ማለት ነው so more toward in the secondary bacterial pneumonia ወይም ደግሞ different respiratory pathogen ሊሆን ይችላል ማለት so in the pertussis there is absent or ደግሞ very minimal የሆነ fever ነው ያለው ማለት ነው Number 5 question. A 6-week-old infant was brought to the pediatrics OPD with the clinical feature of high-grade fever, neck stiffness, bulging frontal and high-pitched cry. What is the most likely cause of this infant problem? A. Escherichia coli, B. Group B. Streptococcus, C. Group A. Streptococcus, D. Staphylococcus aureus. We see start from the clinical features that is described in the patient. There is high-grade fever is there. There is also neck stiffness and then there is bulging frontal, high-pitched cry is there. So these are classical unmistakable sign of acute bacterial meningitis in young infant ይሄ ምን የአክዩት ባክቴሪያል meningitis ሳይን ሲምፕተም ናቸው እነዚህ ሃይ ግሬድ ፊቨር የምንላቸው neck stiffness bulging of frontal high pitched cry are ምንድን ናቸው የአክዩት ባክቴሪያል meningitis ሳይን ሲምፕተም ናቸው ማለት ነው so when diagnosed bacterial meningitis in early infancy the suspected causative organism are categorized by the child exact age classified ይሆናል ማለት ነው በኤጁ ነው classified የሚሆነው ማለት ነው when we see the age bracket ከ0 እስከ 3 months that means for newborn and infant up to 3 months of age ያሉት በምንድነው የሚጠቁት ማለት ነው በግሩፕ ቢ Streptococcus ማለት ነው Pylori that leading bacterial pathogen responsible for both neonatal የሆነ sepsis and meningitis ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው እና በኤጃቸው ነው
እንትን የሚለው ማለት ነው። the transmission of group streptococcus normally colonize the maternal gastrointestinal and genital tract እናደርጋል colonize ያደርጋል። The infant typically acquire the bacteria vertically during childbirth ወይም ደግሞ via late onset exposure in the week following birth ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። why the other option is less likely ማለት ሌሎቹ ለምንድን ያልሆኑት ብለን ካየን ደግሞ Escherichia coli is the second most common cause of neonatal meningitis. The first one is for the age between the 0 to 3 months. ማነው ማለት ነው ግሩፕ ስትሪፕቶኮከስ ነው ማለት ነው። the second ደግሞ ምን ያለው Escherichia coli ነው ማለት ነው። ግን ያለው most likely ስላለ ግሩፕ ስትሪፕቶኮከስ እንመርጣለን ማለት ነው። So it's the second common cause of neonatal meningitis. However, it's significantly more prevalent in the immediate neonatal period, the first 1-2 weeks of life. And now, like low birth weight, maturity, like maternal tract infection color associated ያደርጋል ማለት ነው። Group A streptococcus ደግሞ it's a major cause of ይሄ ደግሞ major cause of pharyngitis ወይም ደግሞ strep throat የምንለው ለፋረንጃይተስ ወይም ደግሞ ለስትሪፕ ትሮት most common cause ነው ማለት ነው። when you see the Staphylococcus aureus ደግሞ it's a can cause severe bacteremia የምንለው it means that of there's bacteria in the blood ማለት ነው so it can cause severe የሆነ bacteremia ብዙ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው እና it typically cause meningitis only in specific high risk like infant who have undergo neurosurgery ካካሄደ ምናምን high risk በሆኑት like risk ለሆኑት ላይ ሊገለጥ ይችላል ማለት ነው። So the answer for this question is group B streptococcus ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ደግሞ በምን ኤሪያ ላይ እንድሰራላችሁ እንደምትፈልጉ በኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ደስ ይለኛል። በቀጣይ እስክንገናኝ መልካም ሳምንት